ठीक है. So the international law is a comprehensive in nature, and due to that, that is an amalgamations, ठीक है, of various. So I'll just take out a marker for the highlighting purpose. Okay. ठीक है. So international law is a comprehensive in nature, and due to that, it is a amalgamations of various sources. There exists no single system of law which can interpret and extend the law, but international law still exists. It is a uncertainable, assert as a certainable. ठीक है. So what does it indicate? Indicate that international law is a comprehensive in nature. The first thing. So due to the comprehensive in nature, that indicate, so due to that, amalgamations of various sources. ठीक है. So the first thing, international law is a comprehensive in nature. Second thing, it is a amalgamations of various sources. So there exists no single system of law which can interpret and extend the law, but international law still exists, is a uncertainable. So there are sources available from which the rule of international law may be extracted and analyzed. ठीक है. So we have to understand that due to the presence and due to the uh, collaborations with the various sources which are available in the international laws. So there are many sources. ठीक है. So there are many sources are available. So sources are available. Rule of international law may be extracted and analyzed. So according to the Lawrence, ठीक है. So Lawrence, according to Lawrence, if we take a source of law which has all the authority required to give its binding forces, then in respect of international law, there is a no source of law, and that is the consent of the nations. So consent may be excited in the tactic or the express. ठीक है. So what, according to the Lawrence, what does exactly mean the presence of international law? So according to the Lawrence, if we take a source of law which has all authority required to give its binding force. So okay, so what Lawrence indicate that, so because of authority presence, because of respect of international laws, there must be two conditions that would require to satisfy. The first is the tactics, first is the custom, second is the treaties. Okay, so major source which from the conventional source of international law is included the international conventions and the treaties. ठीक है. So source of international law can be bifurcated into a primary and the secondary source of law, which explains the below. ठीक है. So we have to understand that there are many source of international laws. So these international laws, international source of a law, ठीक है. So we have to divide that sources because of its importance. So as any specific international law is having a specific importance. Okay, specific importance means when we are categorizing the import based on their importance. So first thing is that important, second, so it's a categorizations of importance, what we called as.
सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज कंसिडर अ फॉर्मल इन नेचर. ठीक है. सो वी हैव टू हाईलाइट समथिंग. सो ड्रॉ. So, international primary source of international law. ठीक है. So primary source of international law is considered formal in nature. So formal in nature. ठीक है. So mark it a formal in nature. So they come from official bodies which include a treaties, custom and principle of law. Okay. So understand these. They came from the official sources. ठीक है. So they came from the official bodies which included treaties, custom and principle of law. Okay. So the primary source of international law is considered to be of formal in nature. Second thing, they came from the official bodies include. ठीक आहे. सो जे ऑफिशियल सोर्सेस आहेत. ठीक आहे. सो ऑफिशियल सोर्सेसमध्ये आपण काय म्हणतो, एक तर ट्रिटीज राहतात, त्यानंतर कस्टम राहतं, त्यानंतर प्रिन्सिपल ऑफ लॉज राहतात. ठीक आहे. काही लॉज राहतील, त्यांचे प्रिन्सिपल राहतील. सो जसं की आर्टिकल थर्टी एट सो आर्टिकल 38 लक्षात कसं ठेवायचं. सो 8 महत्त्वाचे, 3 महत्त्वाच्या कंट्री. सो ह्या हिशोबाने 38 लक्षात ठेवून. सो इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टॅट्यूट इज वाइडली रिकग्नाइज ॲज अ बॅकबोन ऑफ फॉर्मल सोर्सेस. ठीक आहे. सो बॅकबोन ऑफ फॉर्मल सोर्सेस. So it is generally regarded as a authoritative statements of the source of international laws. Article 38 of Statute of International Court of Justice, The Hague, has been treated as a convenient catalog of international legal sources. सो ठीक आहे. सो प्रायमर सोर्समध्ये आपण काय म्हणतो की हा फॉर्मल सोर्स आहे. त्याच्यानंतर ऑफिशियली ज्या गोष्टी असतात त्या आपण कन्क्लूड करतो, जसं की ट्रिटी झालं, कस्टम झालं, प्रिन्सिपल ऑफ लॉ झालं, आणि त्याच्यानंतर आहे आर्टिकल 38. ठीक आहे. सो हा एक काय आहे, इंटरनॅशनल लॉचा बॅकबोन आहे. फॉर्मल सोर्स ऑफ इंटरनॅशनल लॉ आहे आणि हा बॅकबोन आहे. ठीक आहे. सो इट इज जनरली रिगार्डेड ॲज अ इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दे हेग, ट्रिटीज अँड कन्व्हिनियंट ऑफ अ लीगल सोर्स. सो हा सर्वात मोठा लीगल सोर्स कन्सिडर केला जातो. सो लेट्स सी दी आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सो आर्टिकल 38 काय म्हणतो. द आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज adopted by the same provision of a statute of the permanent court of international justice, which operated under the auspicious support of a League of Nations in 1920. League of Nations. The article referred to the primary source of international law which enumerated below. ठीक है. सो आर्टिकल 38 का है. आर्टिकल 38 का है. आर्टिकल 38 of the International Court of Justice was adopted by the same
provision of statute of a permanent court of international justice operated by the auspicious League of Nations in 1920. सो सांगायचा उद्देश असा की 1920मध्ये लीग ऑफ नेशन्सचा जो कन्सेप्ट आला त्याच्यानंतर ज्या सगळ्या गोष्टी चालल्या. सो आर्टिकल 38 जो आहे इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसचा, हा त्याचा मेन सोर्स ऑफ परमनंट फॉर्मल इंटरनॅशनल लॉज आहे. ठीक आहे. सो कस्टम ॲज अ सोर्स ऑफ इंटरनॅशनल लॉ. The original and the oldest source is known as a custom. So we have to note that प्रायमरी सोर्स. सो प्रायमरी सोर्समध्ये आपण 4 ते 5 महत्त्वाचे पाहतो. एक आहे आर्टिकल 38. सो प्रायमरी सोर्समध्ये आपण काय पाहतो, जसं की ट्रीटीज पाहतो, कस्टम पाहतो, प्रिन्सिपल ऑफ लॉज पाहतो. सो ठीक आहे. सो हा झाला कस्टम. कस्टम नंतर येतं कन्व्हेन्शन. कन्व्हेन्शन म्हणजेच ट्रीटी. ठीक आहे. सो हे झालं कन्व्हेन्शन किंवा ट्रीटीज. आणि जनरल प्रिन्सिपल. सो लॉज ऑफ प्रिन्सिपल. ठीक आहे. सो लॉज ऑफ प्रिन्सिपल, सोर्स ऑफ इंटरनॅशनल लॉज.